Welcome everyone. I'm Naveen Reddy, lecturer pharmaceutical microbiology. In this video, we are going to discuss about microbiological assays. In this microbiological assays lecture, we are going to discuss about microbiological culture sensitivity testing, assay of antibiotics, assay of vitamins. So, when coming to the introduction, what are microbiological assays? So, microbiological assay may be defined as qualitative, quantitative determination of any chemical compound from a single or even complex material with the use of microorganisms. So, this is the definition of the microbiological assays. And what it means, microbiological assay, we have seen the many different assays and chemical assays and immunological assays, and this is the one of the assay among them. So majorly when we see the definition, we can understand that the microbiological assay, also called as microbial assay. Okay, this microbial assay is the determination of quantity or quality of some product or substances. This is the meaning of assay. When coming to the microbial assay, we are adding these two terms, microbial and assay. So we are using the microbes in the assay. Okay, once again I'll read and explain the definition of this. Microbial assay may be defined as quantitative. Quantitative is nothing but the quantity, estimating the quantity. Qualitative, sorry, this is qualitative and this is quantitative. Qualitative, which will gives the quality, will measure the estimation of, measure the quality of the product, and when the quantitative will define the quantity, how much quantity amount it is. So of chemical compound, this quantitative determination of any chemical compound, okay, will determine the quality and quantity of chemical compound. Okay, so here in microbial assay we use of microorganisms. Okay, we use microorganisms to determine its quantity or quality of chemical compounds. That's the whole meaning of microbial assay. So we can use both terms called microbiological assay as well as microbial assay. Okay, use it to determine, and it is also used to determine the potency of the drug in animals and man, and monitoring and controlling microbial chemotherapy. Okay, usually we use these microbiological assay in the clinical laboratories to estimate the how much of drugs, what are the drugs we are using, how much of efficacy the drug has. So the mostly microbial assays are used which inhibit the growth of microorganisms. Okay, many antimicrobial agents which inhibit the growth of microorganisms are essential for the growth. So mostly in microbial assays we use antibiotics and vitamins for the assay. Okay, these are the advantages of the microbial assays, and these are disadvantages. And this is microbial culture sensitivity testing. In this today we are briefly discuss about multi-disc technique. So what is multi-disc technique? And multi-disc technique is also called as Kirby-Bauer method. So what we are going to test in this multi-disc technique. So before going to this, I will show you a video so you can clearly understand about this test.
Let us see the video. The Kirby-Bauer assay is a widely used and effective way to test if a bacterium is resistant or sensitive to several antimicrobial compounds simultaneously. You will need the materials listed here to conduct the Kirby-Bauer assay. This next list shows the materials available at each station. To begin, label the outside rim of the petri dish on the agar side and label with the organism name, lab section information, and treatment. Next, we're going to use a sterile swab to inoculate the plate. Grab the test tube and remove the cap and gently flame sterilize. Dip the swab into the bacterial broth. Remove from the tube and gently flame sterilize. Recap the tube. Next, pick up the plate and using the swab in a side-to-side motion, swab the plate gently. The idea is to create a uniform layer of bacteria. To do this, slightly rotate the plate twice. When the entire surface of the plate has been covered, dispose of the swab in the biohazard container. With a marker, divide the plate into 4 quadrants. Flame sterilize the forceps and make certain the ethanol has burned off completely and allow it to briefly cool. Pick up a disc carefully and place within 1 quadrant and tap lightly. Flame sterilize the forceps between placing discs. Again, remove the lid, place the disc, and gently tap. Watch this time-lapse video of Serratia marcescens' sensitivity to 5 antimicrobial compounds. Notice the zones of inhibition around each disc. The diameter of the inhibition zone is a measure of sensitivity to a compound, with greater sensitivity forming larger zones and lower sensitivity forming smaller zones. In summary, the Kirby-Bauer assay is a fast and effective way to test potential antimicrobial properties of compounds against a single bacterium. The diameter of the zone of inhibition relates to the sensitivity of a bacterium to a compound, and the assay works by inhibiting growth, not directly killing bacteria. So video we have seen the video about this topic. ఇప్పుడు వీడియో చూసాం కదా, ఈ పర్టికులర్ వీడియో నేను ఓన్లీ మీకోసమే తయారు చేస్తున్నాను, ఫార్మడీ సెకండ్ ఇయర్స్. ఐ హోప్ మీరు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద మైక్రోబియల్ ఎస్సే, ది ఐడియా అబౌట్ ద మైక్రోబియల్ ఎస్సే. మీరు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి, ఆల్రెడీ అసైన్ చేసిన వీడియోస్ అర్థం అవ్వలేదు అంటున్నారు కాబట్టి, ఐ హ్యావ్ అగైన్ taken initiation to record a video series and I'll post you day by day. And today in this topic, in this video, I'll discuss about only on the topic of microbial culture sensitivity testing, and this is the topic covers today's video. అండ్ ఇక్కడ నేను మైక్రోబియల్ ఎస్సే అంటే ఏంటో మీకు చెప్పాను అన్నమాట. మైక్రోబియల్ ఎస్సే అంటే మీకు ఒక అమౌంట్ని డిటర్మైన్ చేసేది. నార్మల్గా ఎస్సేస్ ఉంటాయి. ఎస్సే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక డ్రగ్ని తీసుకుని దాంట్లో
మనకి కావాల్సిన ఏపీఐ అంటే యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్, థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీ ఇచ్చే డ్రగ్. అంటే ఇప్పుడు పలానా ఒక టాబ్లెట్ తీసుకున్నామంటే టాబ్లెట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. మేబీ ఫస్ట్ థెరప్యూటికల్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది, వెహికల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా ఎక్సిపియంట్స్ అందులో ఉంటాయి. సో ఆ డ్రగ్ని అసే చేస్తాం అనమాట. మనం అసే చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్. మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, కానీ అందులో పర్టికులర్లీ అవర్ టాపిక్ బిలాంగ్స్ టు మైక్రోబియల్ ఎస్సే. అండ్ మైక్రోబియల్ ఎస్సే ఏంటంటే ఇప్పుడు పలానా యాంటీబయాటిక్కి లేదంటే కీమియోథెరపీటిక్ ఏజెంట్కి మనం ఎలా ఎస్సే చేయాలి అంటే దాని యొక్క యాక్టివిటీని ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ మెథడ్ మైక్రోబియల్ ఎస్సే. ఓకే, విల్ గో టు multidisc technique. ఇది వన్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్ ఇన్ ద మైక్రోబియల్ కల్చర్ సెన్సిటివిటీ టెస్టింగ్. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? సో ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సస్పెక్టబిలిటీ ఆఫ్ ది మైక్రో ఆర్గానిజం టు యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ అదర్ కీమోథెరపిటిక్ ఏజెంట్స్ క్యాన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై. అంటే ఒక యాంటీబయాటిక్ ఒక సస్పెక్టబిలిటీ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన ఈ 4 మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసి మనం సస్పెక్టబిలిటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజంని కనుక్కోవచ్చు అనమాట. బట్ టుడే అవర్ క్లాస్ వీఆర్ ఓన్లీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మల్టీడిస్క్ టెక్నిక్. ఈ మల్టీడిస్క్ టెక్నిక్ గురించి మాత్రమే ఈరోజు అవర్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూ. ఓకే, వాట్ ఈజ్ అవర్ మల్టీడిస్క్ టెక్నిక్? This method is commonly used to determine the drug sensitivity of the microorganisms. అంటే ఈ మెథడ్లో మనం ఏం డిటర్మైన్ చేస్తామంటే డ్రగ్ యొక్క సెన్సిటివిటీ, మనం యూజ్ చేసే డ్రగ్ సెన్సిటివిటీ ఎలా ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక పేషెంట్కి మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ పేషెంట్కి చాలా యాంటీబయాటిక్స్ మనం యాజ్ ఎ క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్గా మీరు ఏ యాంటీబయాటిక్ ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే మీరేంటి కనుక్కోవాలి. అక్కడ ఏంటి ఏ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి పేషెంట్కి, లిస్ట్ ఆఫ్ అక్కడ డాక్టర్ అయితే సమ్ ర్యాండమ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు, కానీ మీ దగ్గర ఒక ఆన్సర్ ఉండాలి. యాజ్ ఎ క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ డిఫరెంట్ మనకి ఉన్నప్పుడు ఏ డిసీజ్కైనా వీ హ్యావ్ ఎ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్. చాలా డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్స్లో ఏ యాంటీబయాటిక్ ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్కి ఇస్తాం అనమాట. దేర్ వి యూస్ దిస్ మల్టీడిస్క్ టెక్నిక్. మల్టీడిస్క్ టెక్నిక్లో మనం ఏం చేస్తామంటే పర్టికులర్గా ల్యాబ్స్లో పేషెంట్ దగ్గర నుంచి మనము బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి సో ఆ బ్లడ్ శాంపిల్స్ నుంచి ఆ ఒక గ్రోత్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిసీజ్ అంటే ఎలా వస్తుంది, మేజర్వి ఆర్గానిజం సమ్ మైక్రోబ్ ఆర్గానిజం బేస్ మీద వస్తుంది అనమాట. ఆ మైక్రోబల్ ఆర్గానిజంని మనం ఏం చేస్తామంటే కల్చర్ చేసి ఇక్కడ ఏబిసి అనేసి 3 ఉన్నాయి కదా. ఈ డిస్క్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ డిస్క్, అంటే డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఆంపిసిలిన్, పెన్సిలిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీ దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ని మనం ఎన్ని డిస్క్స్లో అన్నా మనం అక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది చూడు మైక్రోబియల్ గ్రోత్. ఈ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యాంటీబయాటిక్ అంటే ఏంటి, ఒక మైక్రోబ్ రాకుండా దాన్ని ఆపిదే మన యాంటీబయాటిక్. సో ఇక్కడ ఈ డిస్క్లో మనం ఏం పెడతాం, యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టి అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని ప్లేస్ చేసామో మనం ముందరే ఆల్రెడీ ఆ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్, సమ్ బ్యాక్టీరియా డిసీజ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియాని గ్రో చేసి ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ జోన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ నో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అంటే ఒక డిస్క్కి ఈ సరౌండింగ్స్లో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉండదన్నమాట. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం అనమాట. జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి అనే యాంటీబయాటిక్ ఉంది. సి అనే యాంటీబయాటిక్ చుట్టూరు ఎందుకు బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వలేదు, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్. అంటే ఆ బ్యాక్టీరియాని సస్పెక్ట్ అంటే ఆ బ్యాక్టీరియాని ఆపే కెపాసిటీ మన సి యొక్క యాంటీబయాటిక్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ టు డిటర్మైన్ విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ గివెన్ టు ద పేషెంట్ అండ్ విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్
given a drug of choice a best curable for particular microorganism. I hope నాకు ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది అనేసి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ we'll find the drug sensitivity of microorganism. అంటే మైక్రోఆర్గానిజం ఒక్క సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ డ్రగ్, అంటే అది ఎంతవరకు సెన్సిటివిటీ, ఎంతవరకు ఆ డ్రగ్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఆ మైక్రోఆర్గానిజం అనేది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ డిటర్మైన్ ద డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్. ఇక్కడ ఏంటంటే మన డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మనకి బిఫోర్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి, మనం డిస్క్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని గ్రో చేసేసిన తర్వాత మన రిజల్ట్ బట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ రెసిస్టెంట్ అండ్ విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ సస్పెక్టబుల్. ఇక్కడ మీకు ఇది ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇస్ సస్పెక్టబుల్ అంటే ఏంటంటే ఏబుల్ టు కిల్ ఇట్ బై ది యాంటీబయాటిక్స్. అంటే పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్, ఇప్పుడు ఏ అనే యాంటీబయాటిక్ ఉందంటే ఆ యాంటీబయాటిక్ ఎస్ అయితే ఏంటి, ఎస్ అయితే హౌ విల్ డిటర్మైన్ ఎస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్. ఇక్కడ మనం ఈ 3 కేటగిరీస్లో మనం ఇక్కడ ఏబిసి అని 3 ఇచ్చాం కదా, ఈ 3 కూడా ఏ కేటగిరీస్లో ఉన్నాయి అని మనం డిఫైన్ చేయడానికి పర్టికులర్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ విల్ సీ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఇక్కడ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ని కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి వీల్ డిటర్మైన్ ద డ్రగ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సెకండ్ ఏంటంటే వీల్ డిటర్మైన్ ద drug of choice by using this method. Third, in this method allow for the rapid determination of efficacy of the drug. అంటే డ్రగ్ యొక్క ఎఫికసీ విల్ ఫైండ్. అండ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, ది సస్పెక్టబిలిటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు ఎ డ్రగ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై సైజ్ ఆఫ్ జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్. మీకు ఆల్రెడీ ముందర చెప్పాను జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటి. జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక డిస్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు, పెట్టి డిష్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్క్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద యాంటీబయాటిక్. సో ఆ యాంటీబయాటిక్కి దగ్గరికి రాకపోతే ఆ జోన్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్. సో ఇక్కడ ఏ అనే యాంటీబయాటిక్కి దేర్ ఈజ్ నో జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్, బట్ బి ఈజ్ విచ్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. ఇక్కడ సి చూసినట్టయితే it will comes, and now you need to identify that ABC will comes under which category. So in the next slide I will discuss about that. And in this method ikkada ee method lo already rate of diffusion of antibiotic ikkada దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, ఈ ఎబిలిటీ అంటే ఇక్కడ గ్రోత్ ఎబిలిటీ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. ఓకే, now we'll go to next slide to determine the మనం ఎలాగా కనిపెడతాం అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్ సస్పెక్టబుల్లా, ఇంటర్మీడియటా, రెసిస్టెంటా అని ఎలా కనిపెడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ టు ఫైండ్ రెసిస్టెంట్, ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క పెట్రీ డిష్లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు డిస్క్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పర్టికులర్ ఒక్కో డిస్క్కి ఒక్కో యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశాను కదా, జెంటామైసిన్, యాంపిసిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, సో అలాగా పెన్సిలిన్, డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్స్కి మెన్షన్ చేసాం అనమాట. ఇక్కడ ఒక్కొక్క యాంటీబయాటిక్కి ఒక్కొక్క జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఏ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్, ఏ యాంటీబయాటిక్ సెన్సిటివ్, ఏ యాంటీబయాటిక్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఇది ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ లిస్ట్ అనమాట. స్టాండర్డ్ లిస్ట్ ఏంటంటే యాంపిసిలిన్ సెన్సిటివ్. అంటే ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఈ జోన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు మెజర్ విత్ మిల్లీమీటర్ స్కేల్. ఈ మిల్లీమీటర్ స్కేల్తో ఈ యొక్క డయామీటర్ని, ఈ జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ ఒక డయామీటర్ని మెజర్ చేస్తే అది ఏ కేటగిరీలోకి వచ్చింది, అన్న దాన్ని బట్టి విల్ డిటర్మైన్ దట్ ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాంపిసిలిన్ తీసుకున్నాం. యాంపిసిలిన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఈ యాంపిసిలిన్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ 18 అంటే ఇక్కడ మిల్లీమీటర్స్ అనమాట. మిల్లీమీటర్స్లో ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా, మిల్లీమీటర్స్ లెస్ దాన్ 18 మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే మీరు స్కేల్తో మెజర్ చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ 18 మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ సెన్సిటివ్. ఓకే, అది ఒకవేళ కనుక 14 to 17 మిల్లీమీటర్స్, ఇట్ విల్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 14 to 17 ఈ డయామీటర్
ఒక రేంజ్ 14 to 17 millimeters ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ moderately sensitive అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనమాట. ది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ అంటే మోర్ దాన్ 18, ఇక్కడ లెస్ దాన్ 18 అండ్ మోర్ దాన్ 13 ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ resistant. So this is the list of different antibiotics. So based on this data we can find the particular antibiotic is resistant, sensitive or intermediate. So this is all about the this multi-disc technique. Okay, the next video will continue about minimum inhibitory concentration. Okay, in minimum inhibitory concentration is which will comes under similar to like this MIC, minimum inhibitory concentration అంటే ఏంటంటే the lowest concentration of antimicrobial agent required to inhibit the growth of microorganism. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే the lowest concentration, మనం ఎంత లోయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చామో ఆ లోయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ needed to ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 200 గ్రామ్స్ ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకున్నాం అనుకో, 200 గ్రామ్స్ మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. అది ఆ అమౌంట్ ఒక మైక్రో ఆర్గానిజంని కిల్ చేయగలగదా లేదా. సో ఆ ఒక ఎంఐసిని డిటర్మైన్ చేసేది దిస్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, ఎంఐసి అండర్స్టాండ్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఎంబీసీ అంటే ఏంటంటే మినిమం బ్యాక్టీరియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. So the minimum bacterial concentration is the lowest concentration of antimicrobial agent required to kill microorganism. అంటే ఎంఐసిలో మనం ఏం చూసామంటే ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎంఐసిలో మైక్రోబియల్ గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, ఎంబీసీలో ఇక్కడ కిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ డైరెక్ట్గా మైక్రో ఆర్గానిజంని కిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ 2 methods will find the inhibit rate and kill rate. ఈ 2 methods ఏంటంటే మనకి ఎంఐసిలో నెక్స్ట్ ఈ 2 methods ఫర్దర్ వీడియోస్లో మనం ఇంకా డీప్గా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ 2 methods ఆర్ లిక్విడ్ డైల్యూషన్ మెథడ్ అండ్ సాలిడ్ డైల్యూషన్ మెథడ్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద multi-disc technique. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆస్క్ మీ in Google Classroom. Thank you.